I'm your friend, baby. So इसका नाम है हमजा। तो आज कुछ चेंजिंग की है, अहमद की जगह हमजा। तो आज से आपको ये हमारी वीडियोस में नजर आएगा। तो क्योंकि ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, besties. We are besties. तो आज की मजे की बात यह है कि हम कार शो में जा रहे हैं, जो कि हमारा फ्रेंड करवा रहा है, जिसका नाम है उस्मान जान। तो आज की सबसे मजे की बात यह है कि कार शो में लैम्बोर्गिनी भी आ रही है। सो होप सो कि वो आए, क्योंकि उस्मान भाई तो यही कह रहे थे कि आएगी लैम्बोर्गिनी। सो देखते हैं कि लैम्बोर्गिनी आएगी कि नहीं। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हम काफी एक्साइटेड हैं और काफी हम लेट भी हो चुके हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट्स गो। Alright guys, so finally हम पहुंच चुके हैं पार्क चाइना सेंटर। सो जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको कुछ मजे की गाड़ियां दिखाते हैं और अच्छी गाड़ियां दिखाते हैं, क्योंकि हम सब एक्साइटेड लग रहा है। सो जल्दी से चलते हैं अंदर एंड लेट्स गो मैन। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm rap was just a gag at the mic. Back in the lab they were actually tight, counting stacks while getting a laugh at the hype. And these pill poppin' rappers never dabble in Vikes, sober and clean, never so crack in the night. Nice got your rap tough but get dragged in a fight. So finally guys, ये vlog यहाँ पे end होती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर है और स्मोक की वजह से हमारी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है और इस वजह से हम ये vlog एंड कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो चीज़ तो आई नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की और काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे कि शायद वो आए। सो गाइस vlog को हम यहाँ पे एंड करते हैं। Keep on grabbing the nice, I'm just babbling facts, hope you handle advice. Don't diss me, you don't wanna gamble your life. Yeah, I'm rambling, but you can tell I'm actually tight. Damn it, I just might hit a dab to the That's one of my favorite car in this whole show. Oh, that's gonna be so cool. तो यहाँ पे गाड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और आ भी रही हैं, ये देख सकते हैं आप स्मोक। और अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल तो ओह माय गुडनेस। और गाइस तो फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी हमें मज़ा आया, हम लेट भी हो चुके हैं अभी, तो घर से काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। सो अभी हम वापस घर की तरफ जाएंगे और काफ़ी मज़ा आया इस शो को देख के, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इसको अटेंड करना। और हम थैंक यू करते हैं उस्मान भाई को जो कि इधर के ऑनर थे। बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ आई हैं, आप लोगों ने भी देखा। बत्ती चली गई यार। यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद से भी गाड़ियाँ आई हुई हैं। बिल्कुल, बहुत दूर से गाड़ियाँ आई हुई हैं, पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ आई हुई हैं। और हैवी बाइक्स देखिए जैसे कि आपने आपको दिखाया। I like that drag. Alright guys, so I will meet you in the next video. So bye bye. If you like this video, destroy the like button and also smash the subscribe button. Chato subscribe. Chato. And let's go. Don't say we're friends and don't wish me luck. I got my fans right here backing me up. I turn to music and you turn to drugs. Get a look, this is what sacrifice does. Try to be nice but it wasn't enough. I think I like the person I become. Fuck your advice.